So ako, pag nagsusulat ako, I go into units. Ito yung mga nangyari, and ito yung nangyari. So I have 8 units or 10 units in an entire film rather than 3 acts. But this is more complicated na discussion, so binabanggit ko lang sa inyo. Otherwise, to go back ngayon sa pinag-usapan natin, so generally, you can follow the template of the 3-act structure na nakagawian at tanggap pa at pinakamaraming napapanood at nababasa. Okay, that's one. Because to be able to let your audience experience something, you have to structure your content or your story. And ang structure niya may form, may shape. Ano itong mga form o shape na to o kahon? Anong mga kahon ito? Ang isang kahon is the 3-act structure. Isakay mo siya sa kahon ng 3-act structure, in a way, easier to write your story. Second, there are what we call narrative boxes. Pwede mo rin ikahon siya sa narrative box. Marami tayong nakagawi ang narrative boxes around na pwede nating pagsakyan ng kwento. Ano itong narrative boxes na ito na nag-i-exist na mula pa nung unang panahon? Isang narrative box is the mentor-mentee box. Maraming mga pelikula na tungkol sa isang mentor na may mini-mentor at buong kwento silang dalawa. Although may maraming kwento sa palibot, but it's a mentor-mentee box. Miracle Worker, Pygmalion, Karate Kid 1, Karate Kid 2, King's Speech, may Whiplash, may tinuturuan, and ang buong kwento nakapokus sa pagtuturuan nila, mentor and mentee. Another narrative box is Lost in an Island. Nag-crash ang eroplano, and then kwento ng mga nasa island na nag-survive or may namatay, then ending pag-alis na nila sa island. So, palitan mo lang yung island, towering inferno, o na-trap sa elevator, o sa isang building na nasusunog, o mga earthquake victims. Kwento ng isang grupo ng mga tao na parang lost. Then, it's a Lost in an Island. Or Breakfast Club, mga naparusahan ng mga estudyante. So, kumpul sila, it's Lost in an Island. Or Temptation Island, na talagang Lost in an Island. Okay, road movie is another box. Nagtagpo and then nag-journey, yung journey ang kwento. Patay na si Jesus, Thelma and Louise, Little Miss Sunshine, etc. Nag-journey sila, maraming namimit, kwento nila. Road movie. Ano pa bang box? The Wanted Perfect Mother box. Dayaya na nag-alaga ng amo na maraming anak, nagkaibigan sila. So yun yung box ng Sound of Music, Wanted Perfect Mother, Be Careful with My Heart, ano pa ba? That box. Na ano nyo, maraming mga box na hindi naman necessarily masama. It's what you do with them. Hindi nyo sabihin, right naman, stereotype. We keep doing it. Mga box na yun. Umulit-ulit yun eh. Nothing wrong. The Romeo and Juliet box. Magkaaway ng pamilya at nagkakaibigan. Ulit ng ulit yun. From movies to teleseries to series, the Romeo and Juliet box. The Whodunit. Procedural. Ano pa ba? May natatanda ba kayong mga box? Anyway, coming of age sa box. Ang dami mga pelikulang coming of age. So, if you decide kung anong narrative box ang gagamitin mo, it becomes easier kasi may mga kahon na napupunuan mo lang. May mga signposts na pinupunuan mo na lang yung kwento. Kumbaga, binigyan ka na niya ng kahon na paglalagyan ng kwento. Then, saka mo na bali-baliin yung kahon. Pero at least initially, may papaglalagyan ng kahon. Bago mo bali-baliin, bago mo bali-balik ka rin. So, that's a narrative box. And so on and so forth. I'm sure may mga iba pang narrative boxes. Now, meron din tayong tinatawag na narrative shapes na nakatago. Hindi siya kasing obvious ng narrative boxes na obvious na comics na page or road movie. Ito nakatago siya. Pwedeng yung kwento mo, maghanap ka ng shape na nag-exist na at yun ang sunod sa kwento mo ngayon. Like, pwedeng ang kwento mo itong sa isang struggling writer na sumasali sa mga workshops na ganito, and then na-feel niya na gusto niyang magpa-workshop ng mga tao at baguhin ng industriya. And so, pwedeng ang sundan mo is the life of Jesus Christ. Kwento na isang writer ngayong 2021, pero ang hidden shape mo is buhay ni Jesus Christ hanggang sa kanyang crucifixion. So, near the end of the story, maku-crucify din yung writer mo in another way. So, the hidden shape is the life of Jesus. Or a hidden shape can be Hamlet. Like, si Hamlet, pinatay yung kanyang tatay ng kanyang uncle at pinasawa ng uncle niya yung kanyang nanay. So, you can apply that hidden shape. Like, Lion King is Hamlet. Si Simba, pinatay yung tatay ni Simba na hari,
and then ng kanyang uncle at inasawa ang kanyang nanay, and then hindi makadecide si Simba kung babalik ako at pagiganti ko sila o hindi. Partial si Hunger, to be or not to be. Nagaganon din si Simba. So you follow the hidden shape, but it's a different story. Or No Limit ang Here can be the hidden shape of a story now. Present time, isang frontliner na galing abroad at naging frontliner during the pandemic, but you go No Limit ang Here story. And so on and so forth. Pero malinaw yung natin. There can be a hidden shape. Or the hidden shape can be the 5 stages of grief. Ba yan? Acceptance na may cancer? Ano ba yan? Grief ba? Denial, etc. So naka-structure yung pelikula mo based on the 5 stages. Or pwedeng structure mo are the 7 scenes ba yan in the Bible? Or 9? O pwedeng yun structure mo. Or playlist. You can look for structures na hidden yung shape at doon mo isasaka yung kwento. Then it becomes easier. It will structure your story and the experience of your audience. Kung anong popular na kwento kumisan yun ang hidden shape. At madalas mga yun, Hamlet, Jesus Christ, so on. Or stages ng panunuluyan. Or ano pa ba? Or stages ng isang sayaw. Kung may 3 stages ng sayaw, o yun yung naka-structure na buong pelikula. And then another thing that's going to help you find your structure and make it easier and connected sa experience ng audience is genre. When you talk genre, may structure na siya maski pa paano. Pag rom-com, alam natin laging ang rom-com nagsisimula sa meet cute. Halos lagi nag-meet cute like comrades. Nag-meet ang dalawang karakter na magkaiba ng ugali. It's called the meet cute. And then usually nagka-cat and dog fight. Bira yung magkasundo, nagka-cat and dog fight. And then usually may denial ng love o may first kiss na accidental na dini-deny, etc. etc. And then may coincidence lagi. So may anong rom-com na iba naman sa horror, na iba sa comedy. So mayroong tinatawag na genre. The moment you choose your genre, pwedeng mabago yung structure. Now we're talking classical structure dun sa Japanese performer, illustration ng classical structure. So hindi to exercise, kaya batuhan lang natin to. Baguhin natin yung Japanese performance video kanina, gawin nating horror. Mag-iba na yung experience at mag-iba yung structure. Gawin nating sci-fi, gawin nating comedy, gawin nating black comedy, gawin nating surreal, absurdist, etc. etc. Gawin nating point of view ng juror. Gawin nating point of view ng stick. Gawin nating point of view ng feather. Nag-iiba yung structure. But anyway, to go back, sa choice mo ng genre, nag-iiba na agad ang structure at ang experience at yung kwento in the end. Okay? So, ang daming pwedeng gawin. Merong the reverse, merong pababa, linear yung narrative, chronological, at merong pataas. So halimbawa, you can talk about the marriage 5 years after. Yung pinag-uusapan yung paano sila nag-meet hanggang kinasal, yung unang narrative ng guy, yung narrative naman ng girl, kung paano sila nag-break up atras hanggang sila nag-meet. Reverse yung dalawang narrative. Itong Before the Rain naman, 3 kwento siya. May kwento nung una, may babaeng naghanap ng sanctuary dahil may mga tumatakas, pabarilin siya. Nag-seek sanctuary sa isang monastery na hindi bawal magsalita. Kinupkup siya. And then we go to the next narrative, another place. Journalist, kausap isang girl, gusto na makipag-break ng girl sa husband. Biglang may pumasok sa cafeteria, pinagmamassacre sila, nag-survive yung guy. And we follow the guy now who is a photojournalist to the next town, Macedonia. Pinunta niya yung kanyang old love nung teenager pa siya, na ngayon ay may asawa na. Sinabi ng old love sa kanya, tulungan mo ako, yung daughter ko.
papatayin ng aming mga kakapatid. Kasi Macedonia, nagpapatayin magkakapatid, magdudugo. Papatayin siya. We go now to the first story. The woman na nagsisik ng sanctuary is the daughter na papatayin. So umikot siya na papunta doon. Mayroong paatras like Memento o paatras na paabante, betrayal, bookends. Kanina, you can have two endings. Pwedeng cyclical, pwedeng Pulp Fiction, parang relo na umiikot and so on. Pero may isang scene like Amores Perros, balik ng balik dun sa scene, nag-proceed before the crash happened, and then nag-proceed during the crash, and then nag-proceed after the crash happened. Pwedeng route delay, like may ginawa ako na for Chitoron yun na hindi na namin natuloy-tuloy at hindi na natapos, isang buong gabi sa Olongapo, so may character kang isa, after 2 scenes, kinausap ng character nitong isa dito, then we go dun sa kinausap, we go dun sa kinausap, hanggang by the end of that morning, bumalik na sa una. Ayun na, so hindi umuulit yung mga characters except yun. Otherwise, nakapaglista kami ng 42, baka mag-grow pa yon kasi napaka-rich yung possibilities ng storytelling. And we're talking genre, naalala ko lang, hindi ko nabanggit kanina, we're talking genre. A film can be very genre, but you can manage to put in social or political na content. And kuminsan mas madali nga maisakay eh. Although, makulay siya bilang genre.